Proxima b. Un planeta cercano a nosotros. Acaba de ser visto con la luz más clara posible por el telescopio James Webb. Esta nueva imagen muestra una región que se parece a la Tierra pero que es peligrosamente inestable debido a los cambios extremos de temperatura y la radiación. Con esta intrigante imagen, surge una pregunta importante. ¿Puede existir vida en Proxima b? Está situado en un área que puede contener agua. Lo que numbers levar a preguntarnos si puede existir vida allí. Unes a nosotros mientras exploramos este intrigante enigma, que podría levar al descubrimiento de una civilización extraterrestre lista para conquistar y ultra permanentemente nuestro planeta. Un planeta como el nuestro, pero lleno de dificultades. Proxima b. El exoplaneta más cercano a la Tierra. Es uno de los mundos más prometedores que los científicos han descubierto en su búsqueda de planetas como la Tierra. Podemos ver este planeta con mayor claridad ahora gracias al telescopio espacial James Webb. Aunque se parece un poco a la Tierra, también hay diferencias significativas. El planeta gira alrededor de Proxima Centauri, una estrella que se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Aunque no podemos viajar tan lejos con la tecnología actual, hay planes para misiones que podrían acercarnos. Los científicos están analizando nuevos datos cuando descubren una señal enigmática de Proxima b que puede indicar vida extraterrestre. Numbers enfrentamos a enormes obstáculos y fascinantes oportunidades a medida que aprendimos más sobre él. Aunque está lo suficientemente cerca como para que pensemos en explorarlo, su entorno es duro y peligroso. Sin embargo, eso no es el peor aspecto. Todavía tenemos mucho que entender, pero algunas de sus propiedades hacen que uno se pregunte seriamente si la vida puede sobrevivir allí. Este planeta está muy cerca de Proxima Centauri. Tarda once como 2 días terrestres en completa una órbita alrededor de su estrella. El hecho de que esté ubicado en la zona habitable de su estrella lo hace mucho más fascinante. Esta región rodea una estrella donde las circunstancias pueden permitir que exista agua líquida, lo cual es necesario para la vida tal como la conocemos. Tanto los científicos como el público en general están muy entusiasmados con este descubrimiento. Este planeta es fascinante por su delicado equilibrio. Algunos elementos parecen hacerlo ideal para la vida, mientras que otros lo harían inhabitable. Probablemente este, bloqueado por mareas. Lo que significa que un lado del planeta siempre está de cara a la estrella, y el otro lado siempre estará a oscuras. Este es otro problema importante. Por lo tanto, es posible que un lado sea extremadamente caliente, y el otro extremadamente frío. La pregunta de si podría existir vida allí todavía sigue en pie a pesar de estas duras circunstancias. Este planeta numbers desafía a reconsiderar nuestra comprensión de los entornos severos en los que puede existir la vida. Pero no solo eso. El telescopio y el espectrógrafo expreso son ejemplos de nueva tecnología que ha facilitado el estudio de mundos lejanos como este. Estas herramientas ayudan a nuestra comprensión de las características físicas del planeta e incluso proporcionan pistas sobre si puede existir vida allí. En un intrigante esfuerzo conocido como Starshot, los científicos quieren descubrir más sobre mundos similares al nuestro enviando pequeñas sondas a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano. Este esfuerzo demuestra nuestra dedicación a la exploración espacial y la búsqueda de vida extraterrestre. Sin embargo, no es un viaje fácil a este planeta. Sin embargo, el ingenio humano nunca deja de ir más allá y aventurarse en territorio desconocido. La iniciativa Starshot tiene un alcance enorme. Necesitaríamos gastar tanta energía como todo Estados Unidos para lanzar estas sondas, pero durante solo 10 minutos aproximadamente. Las sondas tardarían 20 años en liga a Alpha Centauri después de su lanzada a órbita.
A su legata. Tendrían aproximadamente 2 horas para recopilar y transmitir todos los datos necesarios a la Tierra. Los datos tardarían 4 años más en llegar a nosotros, lo que dificulta enormemente la comunicación a larga distancia. Sin embargo, los beneficios potenciales también son enormes. Si la exploración de este planeta tiene éxito, puede alterar nuestra percepción de quiénes somos y dónde encajamos en el cosmos. Tal vez descubramos más sobre la formación y evolución de planetas fuera de nuestro sistema solar, así como si existe vida en otros lugares. Al finalizar esta misión, comprenderemos mejor los mundos similares a la Tierra y podremos responder a una de las preguntas más importantes a las que se enfrenta la humanidad. ¿Somos los únicos en el universo? Estamos ampliando los límites de lo conceivable cuando imaginamos nuevos planetas. Como queremos explorar rápidamente planetas lejanos, pero la exploración conlleva responsabilidades. Tendremos que pensar detenidamente sobre cuestiones morales si alguna vez decidimos viajar o quizás establecernos en otros mundos. ¿Qué obligaciones tenemos cuando se trata de investigar y tal vez alterar el ecosistema de otro planeta? Independientemente de lo básicas que puedan ser, ¿cómo podemos asegurarnos de no dañar ni perturbar ninguna forma de vida potencial allí? Pero este no será nuestro mayor obstáculo. El acto de explorar este planeta en sí mismo marca el comienzo de una nueva fase en la búsqueda de conocimiento de la humanidad. Aunque sus giros alrededores sirven como recordatorio de los enormes obstáculos que tenemos por delante, sus atributos similares a los de la Tierra numbers dan esperanza. Estamos aprendiendo más sobre el tema de lo que jamás hubiéramos imaginado gracias a los dispositivos que utilizamos, como el telescopio y otros equipos de última generación. La iniciativa demuestra nuestro compromiso de explorar mundos lejanos, y salir de nuestra zona de confort para aprender más sobre las condiciones necesarias para que un planeta albergue vida. Incluso en situaciones en las que el camino que tenemos por delante parece inalcanzable, la curiosidad innata de la humanidad por descubrir lo desconocido nos mantiene avanzando. Estamos ahondando en algunos de los más misterios del universo mientras investigamos no solo planetas lejanos como este, sino también agujeros negros masivos en los centros de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. Es increíble como algo tan fuerte como un agujero negro puede permanecer oculto en el espacio mismo, dándonos solo una pista de los misterios más profundos del cosmos. La teoría de supercuerdas estudia los componentes más diminutos del cosmos, y tiene el potencial de explicar anomalias que están más allá del alcance de la ciencia convencional. Por ejemplo, podría aclarar las propiedades peculiares de los agujeros negros, que desafían las leyes de la gravedad y la mecánica cuántica. Los científicos pretenden encontrar respuestas a cuestiones importantes relacionadas con los orígenes y la estructura del universo utilizando la teoría para investigar los agujeros negros. Pero es difícil investigar los agujeros negros, debido a que estos grandes objetos no emiten luz, son invisibles para los instrumentos de observación estándar. La investigación es más difícil y confusa, y que los científicos tienen que recurrir a métodos indirectos, como observar cómo se comportan las estrellas vecinas y el gas que las rodea. La teoría en sí también es complicada. Afirma que las cuerdas vibrantes, no los puntos microscópicos, son los componentes más pequeños de la materia. Esta teoría intenta salvar la difícil brecha física que existe entre la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. Además, la teoría propone que existen 10 dimensiones, que son 6 más que las 3 dimensiones del espacio y una dimensión del tiempo que los humanos normalmente experimentamos. Es difícil demostrar la existencia de estas dimensiones adicionales,
Yaq se sup1 q estan tan densamente pobladas, q no pedimos observalas ni medullas directamente. Mas dificultades se suman a conceptos teóricos como los agujeros de gusano. Q son túneles espacio-temporales que pueden conectar varias regiones del universo. La inestabilidad y la casi imposibilidad de estudiar los agujeros de gusano hacen que sea mucho más difícil verificar su existencia. Esto implica que una gran parte de nuestro conocimiento sobre los agujeros negros y temas relacionados todavía es teórico. Para obtener una comprensión más profunda de los numbers basamos en los avances tanto de la tecnología de observación como de la física teórica. La teoría incluso propone una reimaginación del Big Bang, especulando que nuestro universo puede haberse originado a partir de un nacimiento cósmico o una colisión con otro universo. Sugiere que los agujeros de gusano podrían servir como pasadizos entre varias dimensiones temporales y espaciales. Los agujeros de gusano tienen el potencial de alterar nuestra comprensión del cosmos e incluso revela que los agujeros negros son portales a otros reinos si son reales y estables. Sin embargo, he aquí una idea loca. Es posible que todo el universo esté dentro de un agujero negro que es un componente de un universo más grande? Esto sería una desviación radical de nuestras concepciones fundamentales de los orígenes y la existencia. Nuestra curiosidad sigue creciendo a medida que profundizamos más en estos misterios cósmicos, lo que nos motiva a estudiar más sobre el cosmos. Betelgeuse es una de las estrellas que los científicos han estado siguiendo de cerca desde que recientemente mostró sorprendentes variaciones de brillo. Los astrónomos lo han notado y están especulando que pronto podría estar en una supernova. Estas variaciones en el brillo ponen a prueba nuestra comprensión de las estrellas y nos acercan a ver un fenómeno asombroso y poco común que podría iluminar el cielo durante semanas. Los cambios dinámicos que ocurren en su ciclo de vida se destacan por el recientemente de brillo observado por el telescopio. Esta estrella, que forma parte de la constelación de Orión, solía brillar de manera constante, pero recientemente se ha vuelto mucho más brillante, destacándose en el cielo nocturno. No se trata de un cambio minúsculo, sino de una variación significativa de la temperatura, la masa o la energía que emite la estrella, lo que demuestra la extrema imprevisibilidad de las estrellas como esta. Tanto los científicos como los aficionados a la observación de estrellas le prestan más atención a medida que se vuelve más brillante. Estamos siguiendo cada pequeño cambio en su comportamiento para obtener más información sobre el ciclo de vida de la estrella. Estamos obteniendo información importante sobre cómo evolucionan las estrellas gracias a instrumentos como el telescopio, que también proporciona un espectáculo asombroso para los observadores del cielo nocturno. Nos damos cuenta de que nuestra comprensión del enorme cosmos y sus estrellas y otros objetos celestiales se limita a una pequeña parte del todo. La realidad de lo que realmente está sucediendo en el espacio a menudo difiere de nuestras expectativas de lo que podríamos observar allí. Pensamos en los neutrinos, que son partículas minúsculas con un peso casi nulo que a menudo se pasan por alto. Sin embargo, estas partículas son muy importantes para la vida de una estrella. Algo significativo está a punto de ocurrir cuando una estrella como esta se acerca al final de su vida y se prepara para estar en una supernova. Esto lo indican más que la luz. Es posible que los neutrinos, que casi nunca interactúan con otra materia, son el primer indicio de que algo viejo explota, lo que nos dará una pista antes de que nuestros ojos puedan detectar nada. Se emiten enormes cantidades de neutrinos cuando una supernova explota, y el núcleo de la estrella colapsa debido a la gravedad. Estas partículas tienen la capacidad de escapar casi instantáneamente del núcleo de la estrella, y atraviesa el espacio a la velocidad de la luz.
Debito a Q la luz tarda Mars en viajar a través de las capas de explosion de la estrella. Los neutrinos pueden ligar a la Tierra horas, o incluso días antes que la luz de la supernova. El final de una estrella lejana pronto podría iluminar nuestro cielo nocturno. El oscuro futuro de nuestro cielo nocturno. Los científicos descubren estos neutrinos, no solo confirman que la estrella se ha transformado en una supernova, sino que también brindan pistas importantes sobre lo que está sucediendo dentro de la estrella durante sus últimas etapas. Observatorios de todo el mundo, como el Observatorio Iscube en la Antártida y el Supercambio Cande en Japón, están buscando estas esquivas partículas. Siria UN logró tremendo detectar neutrinos de ella. Solo se ha hecho dos veces. La primera ocurrencia ocurrió en 1987, cuando los científicos descubrieron neutrinos de la supernova 1987A, que proporcionó información crucial sobre cómo mueren las estrellas enormes. Sin embargo, no solo estamos atentos a los neutrinos. Los astrónomos esperan el momento preciso en que estas partículas numbers den una advertencia temprana. Ya que su brillo varía y su comportamiento es impredecible. Tan pronto como eso ocurra, la comunidad científica actuará rápidamente y colocará telescopios en todo el mundo para registrar cada aspecto de la explosión. Su supernova. Se ocurre pronto. Sería uno de los eventos astronómicos más importantes de nuestro tiempo. La información obtenida, particularmente de los neutrinos, tendrá un efecto duradero en nuestra comprensión de las estrellas incluso después de que su luz se desvanezca. La influencia de una supernova, sin embargo, va más allá de lo que pueden estudiar los científicos. Imagine salir y ver algo más brillante que Venus en el cielo nocturno, tan brillante que podría proyectar sombras por la noche. Eso es lo que puede suceder cuando estalla. Y esa no es una escena de una película de ciencia ficción. Es un peligro muy real que podría suceder pronto. Júpiter, el enorme planeta, acaba de ganar dos lunas más a su enorme grupo. Los científicos obtienen nuevos conocimientos sobre el crecimiento y la evolución de los planetas y las lunas de nuestro sistema solar con cada nuevo descubrimiento lunar. Después de Júpiter, la atención se centró en Saturno, uno de los planetas más hermosos, conocido por sus majestuosos anillos y sus numerosas lunas. Para investigarlo de cerca y obtener información crítica, la nave espacial tuvo que hacer un movimiento muy delicado. No solo para mostrar su talento en ingeniería, sino para evitar un posible choque con Titan, la luna más grande de Saturno. Al país junto a él, la nave espacial identificó 4 lunas más, ampliando nuestro conocimiento sobre el alcance del planeta. También envió fotografías detalladas de los anillos, proporcionando a los científicos la mejor visión jamás vista de su estructura. En el año 1990, la Voyager 1, la famosa nave espacial, posó de investigar nuestro sistema solar a viajar hacia el gran desconocido espacio que se encuentra más allá de él. No se trató de un cambio modesto, sino de un gran salto hacia reinos que nunca habíamos explorado antes, motivado por nuestra curiosidad natural y la búsqueda de descubrimientos. Uno de los mayores éxitos de la Voyager 1 fue obtener una foto familiar de nuestro sistema solar desde una distancia de 6,000 millones de kilómetros. Los planetas aparecen en esta imagen como pequeñas motas en la oscuridad infinita del espacio. Esta imagen aleccionadora sirve como recordatorio de nuestro pequeño lugar en el cosmos y la importancia de cuidar de la Tierra, nuestro único hogar. Sin embargo, esta no fue la elección más inesperada. Después de esta increíble imagen, la NASA tomó la decisión emocional de apagar sus cámaras. A medida que viajaba más hacia el espacio profundo, esto permitió que la misión se concentrara más en recopilar
y transmite datos cruciales en lugar de capturar imágenes. Ahora viaja silenciosamente a través de la heliosfera, la región más externa del disco solar, y hacia el medio interestelar sin el uso de sus cámaras. Ahora sabemos mucho más sobre el reino desconocido más allá de nuestro sistema solar, y nuestro sistema solar gracias a su viaje. Algo realmente increíble ocurrió en el año 2000. Abandonó formalmente nuestro sistema solar y entró en el espacio interestelar. Esto no fue solo una victoria técnica, fue un momento histórico para la humanidad. Nuestra primera nave espacial había sido lanzada a un territorio inexplorado fuera de nuestro vecindario solar. En el año 2000, la NASA anunció la noticia con gran entusiasmo, YAQ representaba un avance significativo en la exploración espacial. Sin embargo, esa no fue la mayor sorpresa. Aunque todavía funciona con tecnología de los años 70. Sigue transmitiendo datos importantes desde el espacio. Actualmente, cualquier señal que enviada 2 días en liga a la Tierra, lo que demuestra su increíble distancia. Este retraso ilustra algo más que la creciente separación física. Cuanto más se aleja, más numbers recuerda lo frágil que es el vínculo. Representa tanto la inmensidad del espacio como la dificultad de mantener el contacto con el punto más alejado de la Tierra para los humanos. Su solitario viaje es un reflejo de nuestra propia búsqueda interminable de conocimiento sobre el universo. Y numbers recuerda tanto los misterios del espacio como nuestro anhelo por explorarlo. Observaciones recientes revelan algunas alteraciones antigas en el que pueden indicar que esta estrella se está acercando a una explosión masiva conocida como supernova. Con el uso de instrumentos sofisticados, los astrónomos han observado que está perdiendo su típica forma redonda y que, en cambio, parece más bien asimétrica, lo que podría indicar que la estrella es muy activa. Estos cambios morfológicos son importantes porque pueden indicar que la estrella se está preparando para una supernova. Sin embargo, predecir el momento preciso de la explosión sigue siendo extremadamente difícil, incluso con estas pistas. Este tipo de estrella masiva contiene una compleja mezcla de procesos nucleares, gravedad y flujos de energía. Los científicos aún no están seguros del momento preciso en el que el núcleo de la estrella colapsará y provocará una explosión. Para aumentar la dificultad, las estrellas como esta experimentan cambios en lapsos de tiempo extraordinariamente largos, miles o incluso millones de años cada vez. Por lo tanto, incluso aunque estos indicadores existentes sugieren que la estrella finalmente explotará, no proporcionan a los científicos suficiente información para determinar el momento exacto en un calendario. Sin embargo, ese no es el principal obstáculo. Nuestra capacidad para ver estas estrellas es limitada, incluso con las tecnologías más avanzadas. El funcionamiento interno de las estrellas está oculto a la vista incluso para los telescopios más potentes, que solo pueden ver sus capas externas. La verdadera acción, donde se originan las supernovas, ocurre en el núcleo, que permanece oculto a la vista. Para comprender lo que realmente está sucediendo en su interior mientras se prepara para una posible supernova, los astrónomos utilizan modelos informáticos y simulaciones. Introducen los datos que han adquirido y intentan reproducir lo que podría estar sucediendo. Pero como las estrellas son tan complejas, incluso los mayores modelos son solo conjeturas fundamentadas y contienen mucha incertidumbre. Aun así, la idea de una supernova tan cerca de la Tierra entusiasma a los astrónomos. Los científicos tendrán una oportunidad única de presencia de cerca como mueren las estrellas, y como ese proceso se explota. Aprenderíamos mucho más sobre la vida y la muerte de las estrellas a partir de eventos como este. Sin embargo, hay algo mucho más intrigante que considera.
Como afectará su explosión a la Tierra? Aunque está cerca de la Tierra y en el espacio, todavía está muy lejos de nosotros, aproximadamente a 643 años luz. Este espacio serve como colchón, protegiéndonos de cualquier daño significativo. Una preocupación importante surge cuando investigamos el enigmático planeta Próxima B. ¿Es susceptible correr el riesgo de dañar otro planeta solo por fines científicos? Recuerda darme gusta. Suscribit y déjanos un comentario con tu opinión.